Ladies and gentlemen, karibuni. Hii ni Word Cafe from wherever you are watching. It may be a good morning, it may be a good afternoon, it may be a good evening. I'm joined today with a special guest and a special guest. One from a far city, the other one from a near city. And we're talking about things are happening, and these things happen because of what we watch. And today we are focusing on what we are watching on our screens daily, be it on a mobile phone, be it on the TV, be it on the whatever space, as long as we are watching. But mwanzo napenda kuintroduce wageni hawa. Nianze na aliye karibu, tumjue jina na habari. Ndio hiyo. Oitwa. Ongeza sauti watu wasikie. Okay, kwa majina naitwa Millicent Makoha. Niko Nairobi. Nafurahi kuwa part of Word Cafe today. Basi tuende kwa daktari aliyeko city ambayo iko karibu na maji. Daktari. Naam, asante Fred. Nadhani hata jina ni muhimu kujiintroduce kweli na nishajulikana. Kwa faida ya yule anakutizama leo. Kwa faida ya yule anakutizama leo, afadhali umwambie kabisa wewe ni nani na tajriba yako ipi, manake najua wewe si mtu mdogo. Sawa. Kwa majina naitwa Dr. Bahedar, a sociologist, pia ni PhD katika Doctor of Philosophy and Management, an author of 5 books, and a researcher. Na mambo mengine tutakujua baadaye. Mimi nianzie hapo katika Word Cafe. Mimi naanzia hapo kwa researcher. Juzi pamekuwa na mauaji ya kutatanisha. Na mauaji hayo yamewacha watu vinywa wazi. Manake kidogo yule bwana mwenye kuua alikuweko amejiweza. Ni tajiri, ana mke mmoja, hana pressure ya watoto, lakini ilifika mahali wakajiondoa uhai. Jambo hilo linaacha watu na maswali mengi. Daktari, tujueje haya mambo yanatokana na nini? Manake mimi nashuku yanatokana na vitu tunavyovitizama ama. Naam, hilo ni swala zuri. Na swala ambalo linatatiza watu wengi. Naam. Swala la muhimu ni kutaka tuelewe ni kwamba ikiwa kila siku wewe waangalia mauaji, maana sisi habari zetu hakuna zingine Fred. Leo huyu ameuliwa, mji huu umeuliwa, kaunti hii nani ameuliwa. That is the news that we face each and every day. Yani sisi hatuna habari nzuri. Whatever that we see is depressing. So hiyo subconsciously mind, katika subconscious mind inajenga fikra kuwa it is okay, kwa sababu kila siku mimi ninaona ule uoga natoka. Zamani kama wakumbuka Fred, ulipokuwa mtoto ukisikia kifo ilikuwa ni kitu kushtua. Naam. Zama hizi mtu kusikia kifo, naam, it's something very normal. Inachukuliwa kama jambo la kawaida. Very good. Leo mtu aweza kupatia habari ya kifo bana, kukwambia Fred bana, kuna mtu fulani amekufa. Ama mkwenda mazishini kwenda kuzika. Naam. But the funny part is waweza mkuta mtu yuko pale mazishini, lakini ameshikilia simu anazungumza biashara zake. Where is our empathy? Nakupata. How do you expect watu hawa kesho wawe na imani, wawe na huruma?
Sasa Hivi sisi lazima tuangalie system nzima naam. ya kuanzia habari zetu tunaziona, constant social media ambayo inayawekwa katika. Now we are in a generation kwamba kila kitu heighten, kuanzia crimes upande mmoja, vifo upande mwingine, na kidnapping imekuwa at the rise pia. Huruma hakuna tena, umoja hakuna tena. Naam. So we are in a society kwamba if we don't solve it, then kutakuwa kuna tofauti katika wildlife na sisi. Labda nirudi Kesho kwa simba alikuwa akitaka kumnyafura antelope hizi. labda nirudi kwa dada Millicent. Labda nije kwa dada nimuulize, kwa sababu kuna vipindi vingi ambazo zimewabeba, ikifika jioni ako radhi asipike mpaka kipindi kiishe. Unafikiria hizi vipindi, do they have an impact on our physical being or mental being or Yes. psychological being? Yes, they are. Mm. Because the generation in which we live today, there are so many things that people are going through. Due to COVID-19, many people are depressed. There is no money. Many people are stressed. People have been, say, chased out of their homes because they can't provide. Those are men. Then there's this thing that women are also feel that men are not treating them right, and now wamekataliwa in a way. Sa kuna hiyo kitu na obsession. So mtu ako radhi auwe apate kila anataka kushinda akuache akuone na mtu mwingine, say in a relationship. So that is the main thing that is leading. And even vipindi zenye tuna watch, most of the vipindi today are too much of obsession. People are obsessed of love. The love is not there anymore, and now people are forcing that love to be there. So at the end of the day, you find that people want to practice what they are watching, and since people are killing, people want to practice the killings also in the physical life. That is one thing that is really, really affecting now the world today. Dokta, nafikiri umemsikia dada? Nimemsikia na amezungumzia one very important thing. Amezungumzia obsession. Lakini mimi nitakuuliza swala dogo tu ambao sisi twalidharau. Naam. Ikiwa watoto wawili wanacheza, kisha mmoja ana toy yake ambayo hataki na toy yake, yule mwingine akigusa ile toy yake huwa anakuwa vipi? Anakuwa agitated, anakaa ana. So my point is, ikiwa ule utotoni sisi tutawacha lile jambo liendelee, Naam. and we can assume it's just toys. Kesho mambo kama haya yakitokezea, we are not surprised anymore. Kwa sababu sisi tumekuza watoto wetu kuwa obsessed na vitu vao. So once we learn kwamba hiki ni changu and I have to protect it, and I have to be obsessed about it, then we take everything literally to be our toys. Mpaka mwanamume anafikiria mke wake ni toy yake. Naam. Ukitizama historically katika China, mpaka kulipokuja gender equality baadaye, Naam. historically kwamba mwanamume alikuwa na ruhusa hata kimvunja mguu mke wake, it is his property, kwa hivyo anaweza fanya anavyotaka.
But ethically, was that right? No. Exactly. Sasa sisi twaweza kuichekelea sasa hivi kwa sababu watoto wawili wamecheza kidogo akakasirika, kwa nini nitumia toy yangu? But we forget that this, if you leave it now, itakuja muaffect baadaye. Naam. So hii ni kitu muhimu sana, that it starts from our parents. Yes. Malezi gani tunawapa wale watoto? Ndio maana mtu akiwa kama mimi simpati mimi, basi I'd rather asiende na mtu mwingine. And that is what dada alikuwa akizungumzia. And that is exactly what is happening in our society. Daktari, niko na swali. But the question is, how do we solve it? Ndio hilo swali na kuuliza daktari. Suluhu ipatikane vipi na ipatikane wapi? Number one, we need to cleanse the subconscious minds za watu wengi sana. Our focus is not the conscious mind. Naam. Kwa sababu conscious ni kitu wajua unachokifanya. Subconscious ni kitu utafanya kisha you regret, hukujua kwa nini ufanya vile. Na watu wengi wako in that dilemma, ni kwamba waweza fanya jambo hawakutaka kufanya, but emotion zimewa control akalifanya. Then baada hapo ana regret. Sasa kuna kitu inaitwa remorse. Ndani ya mwili wetu kuna we have a source that sisi inatulaumu if we do what we call guilty conscious kwa kizungu. Naam. Nafsi ambayo inatulaumu kwa Kiswahili. We humans, soul ndo kila kitu. So if the soul malezi yake ni mabaya, huwezi kuona hili ni kosa. Kweli. Just as previously ndani ya Afrika kuna watu walikuwa kila watu. And the same thing was happening in China, kwa ukifika miezi 7, if you want to abort, kuna pili unapewa na mtoto wako anauzwa kama nyama ndani ya supermarket. But now hii ni Malaysia, ni culture. If sisi hatuwezi anza kuanzia chini, then we have a problem atakapokuwa akiwa mkubwa. But si kwamba haitobadilika. Watu kama hawa lazima awe mwanzo that this is wrong. And that is why we have counseling sasa. Kuna marital counseling ambao sasa kama kuna ma-issues kati mume na mke, vipi wataongozwa, kuna vipi watoto wataongozwa. Ukienda sasa hivi Norway, nataka hata Google hii nakupa research Fred. Naam. Prisons za Norway. Naam. Ukiingia wewe ni kama umeingia hoteli. Setup ilivyowekwa, wao hawachukuli hawa kama ni criminals. Ndani ya jela. But sisi tutakweka ndani ya jela. Naam. Wenyewe ni kwamba if sisi tutakapokuweka comfortable na tukutrain in a way kwamba sisi our aim is to change you, then it is easier to change you kwa sababu tumekuaccept mwanzo. But the moment mimi nikikuonesha wewe I've not accepted you, you are evil, how will you accept my guidance?
inakuwa challenge. Ndio unakuta sasa jela zao kule North, yes, ndio unakuta jela zao watu wanacheza PlayStation, PS5, kila mmoja ana room yake peke yake na screen. Wana interact na ma psychologists na counselors. Wana free time ya kucheza. Na at the end of the day, their aim is to change them and not punish. Hebu rudia hapo, wajua sisi tunajua jela ni punishment. Daktari, na hebu rejelea hapo, unasema the purpose ni ku correct na ilivyo tofauti na hapa. Yes. Sasa lazima sisi tuelewe kwamba ikiwa sisi focus yetu ni to punish, then the society will retaliate. Ni kama mtoto mdogo tu, ikiwa kila saa unampiga, utaambia mtoto atakuwa sugu. There was a time whereby waweza kupunish mtoto na kuna time whereby utamwambia I need to talk to you. Kama mtu mzima. Lakini ikiwa concept yetu sisi ni kuchapa tu na kupiga, then we are not helping that kid. Labda ni kurudishe nyuma kidogo daktari, kwenye what we watch. Leo hii zamani mtoto akizaliwa ungemkuta labda baada ya umri fulani ndio ataweza kuanza kuelewa hii ni redio. Lakini leo hii mtoto anazafungua macho hivi, ukimpa simu direct yaenda kwa screen, yaanza kutouch. What has changed? Kidogo ya katakata Fred. Nirudie? Net kidogo ya katakata, but I think nimepata swala lako. Naam. I think I got your question. No problem. Issue kubwa sisi ni negligence. In a way nitakwambia, ikiwa mtoto leo walia, basi mpatie simu bwana. Ili anyamaze kulia. Naam. So our society is trained in a way 95% inaomlea mtoto ni TV. Kwa sababu that is the easier way kumnyamazisha ule mtoto. Wajua unaleta swala ambalo niko na mtu ambaye ni mama mlezi. Daktari Keti, sawa. Hapa huyu ana mtoto ambaye ndio hawa watoto wanalelewa na TV. Nataka atoe maoni yake ama mtazamo wake, jambo hili ambalo unazungumzia kama la kweli si la kweli, na kama ni la kweli la saidia ama ndio linaharibu. Mrembo, twende na wewe. Jambo ambalo daktari ameongelelea ni la kweli. Manake kwa in the current generation watoto wetu wanalelewa na gadgets. Kama sio simu ni TV, kama sio TV ni tablet, kama si tablet ni laptop. Mtoto akiwa mdogo anajua tu in one way kuna kitu ambacho kuna vile pengine asielewe kabisa ni nini anaangalia, lakini akiviangalia hivyo vitu ambavyo vya cheza vitamnyamazisha. Sasa kwa sababu wazazi wa the current generation tumekuwa wavivu, hatutaki kuwa creative, tunataka inaitwa microwave generation, vitu vya haraka. Unataka mtoto akilia anyamaze like pap, ni kumpa simu anyamaze. Mtoto akitaka kitu ni
ipata mara moja ili uweze kuondoa shida. Hatutaki kuteseka ama hatutaki kuchoka kama wazazi wa kisasa, of which it's very wrong. Because in that we are also killing the creativity that our parents had on us. Watoto wetu watagrow bila kujua lolote. Sisi tulicheza kwa matope, sisi tuliunda mipira za kuchezea kwa kutumia karatasi na kamba, tukifunga hadi uwe mpira twende tucheze nao. Sisi tumecheza kwa michanga, sisi tumeenda huko nje tukachafuka. Lakini watoto wa siku hizi ni watoto wa kulelewa kwa kiti. Kuanzia asubuhi hadi jioni mtoto yuko kwa kiti, ni TV, ni channel ageuze. Na huyo mtoto akiwa hapo, hata mamake ama babake aguzi remote. TV ni yake, yaani ukinunua ni yake. Of which inaharibu mtoto, anakuwa hafikiri out of the box kabisa. Yaani nataka bora ni TV kuanzia asubuhi ni hivyo. Akimaliza kama ni wakwenda shule, akimaliza homework ni TV. Hafikiri outside the box, wanakuwa spoon fed. Hawataki homework. Yes. Sasa ni kama kuwa spoon fed. Mtoto ana grow but haezi fanya chochote outside the box. Hata afikirie, say kuna kikombe juu ya meza imtume, hebu kaondoe hicho kikombe akifai kwa hapo. Hiyo ndio generation ambayo tunaleta, na ni generation ambayo itaumia kesho. Kwa sababu watataka maybe wafanye kitu lakini hawatakijua, na sisi wazazi pengine hatutakuwa ama tutakuwa, na pia sisi juu tulizi neglect while bringing them up, hatutawarudisha tena nyuma tuambie okay ilifaa ifanywe hivi. Sasa hapo pia ina create bitterness kwa watoto. Itafika wakati ambapo watoto watachukia wazazi kwa sababu watasema wazazi wetu hawakutufunza kufanya hivi na ndio maana tuumia leo. Sio kama wazazi wetu wa hapo nyuma ilikuwa mama akikuangalia tu jicho wajua umekosa uache. Mtoto wa saizi hata atachukua kiboko mwenye akuchape we mzazi, na mzazi utaona anacheka, ni mtoto. Lakini wazazi wetu sisi hata ungepata nguvu kama hiyo. Sasa the current generation, in a way, the gadgets zinaumiza watoto kwa sababu wanataka wa behave kama cartoons, wanataka wa behave kama vitu ambavyo wanaona, of which it's not right. Daktari, wewe ulichafuka? Nilichafuka vipi yani? Yaani ukiwa mdogo ulilelewa ile kucheza nje kwa vumbi, ama ulilelewa ile ya PlayStation ilikuwa bado? Zilikuwa zile toys za kutoa kwa supermarket. Wewe ulichafuka ukiwa mdogo, ulicheza kwa matope ama ulikuwa kwa carpet ndani ya nyumba? Sisi tulikuwa tukicheza na udongo, tukicheza na mipira ndani ya matope. Tukipanda miti, tukitunda maembe, mapera. And that is the fascinating part, kwamba life is unpredictable. But now the problem with our generation is watoto wetu wanafundishwa in a way ya kuwa hizi gadgets they are fascinating. Kwa sababu watoto wadogo wakiona light, wakiona zile colors, they are fascinated. Sasa imagine huyu mtoto wa miaka yake yote umefundisha kuwa fascinated in life. Sasa na kukaa tu, sasa umemtoa hapo wampeleka katika ulimwengu, waambia sasa nenda katika ulimwengu, life is not fascinating. What happens to him or her? Naam. Japo umenihepa swali daktari. Sasa depression inapoingia. Japo umenihepa swali daktari, lakini ni sawa tu. Maana nilikuwa nimekuuliza kama wewe ulicheza na udogo na kuchafuka, tuchafuka sana bwana Fred. Mcheki malezi yetu si ya kisasa, malezi yetu ya kizamani sisi. Okay. Kama nilivyokueleza nakwambia sisi tumeparaga miti, tumetunda matunda, tumecheza na michanga, tumecheza mpira kwa matope.
mwarejea nyumbani mmeumia hapa mmeumia hapa, but that is life. You cannot predict anything. Labda kwa interest ya hii mada ya kile tunatizama kwenye runinga, kwenye simu, kwenye tunatizama pia kwenye, kama si kwa simu yako utaona kwa simu ya jirani. What should change? Tufanyeje ama tuchukue mienendo ipi ili kucorrect ile society ijayo? Manake kwenye jarida moja nilikuwa nimeona nchi za Ulaya ama nchi za ile wanasema western zinaleta majarida shuleni ambayo yanalenga kudestabilize familia. Yaani ile majarida yanalenga kabisa family instability. Na kama kulikuwa na kitabu kimoja nilikuwa kwenye makala fulani hapo nyuma nilikuwa nimekionyesha, leo sitaweza kukionyesha kwa sababu sikujipanga. Ukikitizama kile kitabu kinaonyesha kwamba it is okay for a man to marry a man, it's okay for a woman to marry a woman, it's okay for someone to marry a pet. Na inalenga family instability. Na hata ukiangalia kwenye runinga zile vipindi ambazo tunaangalia, utakuta kwamba kuna hizi vipindi zimewekwa masaa ya jioni ambapo kila mtu yuko nyumbani. Ukiangalia vizuri, kama sio mtu yualia, utakuta ni mama anapiga mwanaume kofi, ama kuna injustice katika biashara, unakuta kuna ile unfairness katika mapenzi, kuna cheating, kuna betrayal, kuna yani mambo mengi ambayo inazunguka jamii. Hii ndio inachangia mambo haya tunaona kwenye runinga ya mauaji. Sijapata swali lako Fred. Na kuuliza haya mambo tunayoyaona kwenye runinga, hizi TV, zile programs ambazo tunaona kwenye TV, especially zile wanaita soap operas, ziko na betrayal, huyu achukua mume wa huyu achukua mke wa huyu ampiga huyu ampeleka kotini. Do you think mambo haya tunaangalia ndio yanatukoroga akili kwenye maisha ya sasa? Wajua katika industry tulionao entertainment Fred, naam, issue kubwa tuna face ni kwamba wajua watu walikuwa wamezoea katika hata movies, ilikuwa all movies are predictable and had happy ending. Naam. But later wakaja realize kwamba society yetu cannot relate to that. So they changed the psychology of movies and entertainment industry. Kwa sababu kila mmoja umwonaye leo ana maumivu yake. Naam. From pain, ambao labda mtu financial issues alionazo, the love stories ambao haziendi vizuri siku hizi. Kwa malezi ukitizama kwa upande mwingine, drug addicts, vifo. Hasa kila siku waona watu they are living in a different generation, na movie zaonesha a different generation. So they had to adapt to our society. But in real sense, it's supposed to be the other way around. Since our society is in dilemma, kwa hivyo our best thing to do is kubadilisha the entire entertainment aspect, so that tujenge positive vibes. So how, lakini ikiwa wewe daktari ikiwa wewe you are used to, yes, how do we change the industry?
ni movie, mfano movie sasa hivi. Fred, unajua mambo ya movie, watengeneza movie mfano. Sasa wewe ikiwa wewe utaleta stories za sijui nani amuua nani, nani amembetray nani, you are not helping the society. Why don't we change and make something good, something impactful, something has message? Zamani watu walikuwa wakikimbilia ukiwa na matatizo kwenda kwa wazee. In today's society hatuna wale wazee tena ambao they can advise us. Now the only weapon that we have is our media stations. But we are supposed to use it on the good way. Let the media advise our society. Daktari, media itakwambia inaonesha kile watu wangependa kuona, na wako wamesukumwa na kile ambacho society inataka kuona. Sijui, labda nimuulize dada, wale society ambayo ina watch TV, do you think wanachangia kusukuma media waoneshe ile vitu wanataka? Media, everything that is bad to media is news. Any bad news is news. So hakuna vile media wataacha kuonyesha the bad news. They'll bring it because that is exactly what is dressing. That's what people want to see. Hakuna vile leo utashinda milioni, media ikuje ikave waseme umeshinda milioni. Media itakava today kama nimefanya kitu mbaya, media will come and will want to cover that bad thing. But anything that is good, media is not coming for it. And now tumeiweka the news bit. Tunajiambia kuna kitu kiko kwa news. Na imevutia kila mtu katika hii generation, lazima to watch news. Unfortunately, from the beginning to the end of the news today, it's bad news. Hakuna kitu cha kujenga, hakuna kitu cha maendeleo, hakuna kitu cha kutia moyo, hakuna chochote. Ni either fulani ameua fulani, corruption, wizi, sijui ni nini. Sasa hakuna kitu ambacho kinajenga. Saizi kila kitu kinavunja. Sasa mimi kama binadamu nitabaki zile niko hapa najiambia I'm a taxpayer. I'm paying tax. MPs are earning good. Mimi na struggle. What comes in? It's depression. Because a lot of money is going to taxes today. Naanza kuwa depressed. I'll push the same depression to somebody else or to my family. At the end of the day, niko na hurt family yangu because the moment nitaanza kukua depressed, itaunganisha kila mtu katika jamii yangu. Ama anybody in my circle mwenye I'm related to. In one way or the other, it affect. Na pengine sasa from mimi, pengine umefika kazini, boss ako na stress. Hiyo stress akuletee. Wewe utoke hapo na stress upelekee mama nyumbani. Mama atoke na stress apelekee watoto. Sasa ina rotate. Inazunguka from top to bottom. Ama mtoto atoke shule ameambiwa vibaya na mwalimu. Aje apate mama alikuwa na stress, baba alikuwa ameleta kwa nyumba. Mama na arudishe kwa baba. Inarudi hivyo hivyo. Inaleta hizi shida zote ambazo tunapitia sasa hivi kama Kenya. Na ndio maana unaona ina create bad news every other day because everything that now it happen, hakuna kitu kizuri kina happen. Kila kitu kile kina come, the outcome is just negative. And now it's affecting the entire generation. Daktari, wewe ni msomi bwana. Daktari, wewe ni mtafiti, wewe mwana saikolojia, wewe mwana sociolojia, wewe mwana hizo jia zingine hizo. Umemsikia dada vile anajieleza, ni jambo la ukweli. Mimi naweza sema ni la ukweli. Lakini sasa hebu labda kwa zile dakika zilizosalia utupe ushauri. How do we come about this? Kwa sababu stress yatoka kazini ya jana mzee nyumbani. Inakuta mama naye ana stress, token ilikuwa imeisha, akapiga simu haikushikwa.
na kidogo naye mtoto yuaja na stress yake ya njaa na hakuna kitu nyumbani, inarudishwa kwa mtoto, mtoto anapeleka kwa baba, inaanza kurecycle. What should we do, daktari? Wewe ni mtu umeelewa haya mambo, umesomea bana, ulilipia fees bana. Now, Fred, wajua, we have a lot of factors na tabu ni kwamba we cannot solve it in one day, kama alivyozungumzia mama. Microwave solution. Sisi tuko katika society, we are looking for a microwave solution. Tutatibu vipi matatizo yote in one day? The problem and the biggest problem we are facing is we have a lot of expectation. Kuanzia baba ana expectation ya kuwa tajiri, na kuanzia mama anaingia nyumbani I expect kwamba yeye atatritiwa kama queen. Kuanzia mtoto anatizama na ajikompea na marafiki zake. Just I'll give you a simple example, Red. Yule mtoto wa form 1 aloingia na chopa ndani ya high school. What do you expect wale rafiki zake watakuwa fikiria nini? Na watakuwa na pressure gani kwa wazazi wao? Daktari, kama yule ameingia na chopa na sisi pia tunataka chopa. Ijapo duru za kuaminika zinasema ile chopa mtoto alipozi tu, hakupelekwa na chopa, ijapo kuwa honorable mheshimiwa aliwahi kuwa kwenye hiyo shule lakini hakumpeleka mtoto alipozi na chopa, lakini yote sawa. Ile ni pressure analeta kwao, akijua kabisa hakuna baiskeli, lakini mbona fulani alikuja na chopa. So hizo sad, lakini we can correct, we can reverse some things, daktari. Ndio sasa mimi nakwambia nini, as long as sisi tunakuwa na a certain expectation, kwa sababu social media zetu zimekuwa hampered with a lot of lies. Kama mfano wewe Fred leo ukipiga na Range Rover ukasema ni lako, kumbuka kuna mwingine akusema Fred ashachukua Range Rover na mimi nitachukua leni. You get? Sasa we have to kill first the expectations that we have. Just a simple fact, baina mume na mke. If a lady expects to be treated like a queen, then why doesn't that lady treat mume wake a king at the same time? Lady you ataka, it goes both ways. Lady you ataka kutritiwa kama queen. Daktari, umesema kwamba if a lady wants to be treated like a queen, she must treat the husband as a king. Wewe umelipata hili kivipi? Umepokea vipi? It's very true. Does it happen? It does happen. In this marriage, everybody, and I can say it's so unfortunate that most of us get in marriage with a lot of expectations. Ni kama vile, I go back to the social media. I go back to the soap operas. Ukiona vile msichana anatritiwa vizuri, ukiona kwa social media mtu fulani amepost pengine alikuwa ameshikwa vizuri na ama amepelekwa out na the husband, una expect the same to be happening to you. Unaanza kumpatia bwanako the same pressure. Pia unataka kutritiwa hivyo hivyo. But the thing that we miss out is we've never sat down even a single day and asked ourselves, are we treating these men good enough to allow them to treat us the same way
we expect them to treat us. So it's something that truly happens in marriage today. Expectations zile unaingia nazo kwenye ndoa, unapozikosa, what happens? Of course kunaanza kuwa na mistrust, kwa sababu una feel huyu jamaa alinidanganya. Hapo tukidate na saizi tukiwa kwa ndoa sio the same guy. Hapo ndo utasikia mtu anakuambia you know the same person I fell in love with, you know the same person I married. Bitterness inaanza kuingia, chuki zinaanza kuingia, hiyo feeling of betrayal inaanza kuingia. Sasa unapata hata kama watu walikuwa pamoja kimapenzi, inaanza kuleta hiyo gap kwa marriage. And it's something that now is leading people to go to extramarital affairs, because sasa kwa sababu nimekosa nyumbani, nitatafuta nje niweze kupata kile natafuta. The moment na step out naanza kutafuta, mwenzangu pia ata step out. Mistrust inaingia. In the process, mtu anaamua I cannot share. Ana muua mwenzake. Sio ndio tunaona kwa vipindi. Yes. May I ask you a question before daktari comes in? Yule msichana umeona kwa TV vile anatritiwa, do you know amescriptiwa? It has been scripted. Act namna ile. Yes. So why should you want to be like the woman on the screen? Because we tend to believe that is how women should be treated. Sometimes we don't even put that it's a script on mind. You expect now, because mmekaa hapo na yeye mna watch say a movie and all that, una expect sasa aanze kukutreat hivyo hivyo. Kama alikuwa you masajua miguu in the evening, pia una kitu una expect. But now our Kenyan men doesn't know that. Anajua bora ameleta mke nyumbani, anakushughulikia, ana provide, that is enough. It's not like the American atataka akupeleke akuoshe miguu, akumassage. Sasa ukiona haupeleki hivyo ama ulelewi the same way, unaanza kuona unaanza tena kutafuta. Na sasa kutafuta yetu hautaipata, kwa sababu inaenda, it's something that repeats itself. Utapata ndio mkiwa hapa mnacheka because you still knowing each other. I will pretend. There's a lot of pretense today in this world. I'll pretend to be a very nice woman until you bring me home. He will pretend to be a very good man until he comes home as your husband. So ikifika hapo unapata mtu anageuka, anajiambia okay, I've finally found what I was looking for. Anaeka kando tabia zake zile za kupretend, ana bring in the real person. Sasa ikifika hapo kwa the real person, unapata uzito. Hiyo uzito ikianza kuingia, ndoa imevunjika. Labda daktari, before you come in, let me read some comments kutoka kwa wale wanatufuatilia. Yupo Jose Ulumasai anasema great to hear you. Lakini lipo kuna comment moja hapa kutoka kwa Love Day Wanja. Yasema partially what we watch may impact us, but at other times I think we watch okay. English itanikoroga hapa, lakini wacha nisome tunarudie. Partially what we watch may impact us, but at other times I think what we watch is what is happening around us. And as we watch, we caution where we think is wrong. Sijui kama daktari umelipata. Kama hukupata nitarudia baadaye. Adeibalo anasema haya yote yanaletwa na modernization. If you are not modern, you are not civilized. Gone are days where we all used to sit down and eat from one plate. Hilo ni kweli, balo nakubaliana. Balo nakubali. Kisha anasema truces. Yaani anasema hilo unasema ni true. Tumekuwa hatuko content. Yaani hatutosheki. Labda kutokana na hizo comments daktari, labda hii ya balo, hii ya modernization, if you are not modern you are not civilized. Kisha anasema kumepotea ile familia kula pamoja. Kwa Wanja anasema what we
What we watch is what is happening around us. And as we watch, we caution where we think is wrong. Daktari njoo. Naam, sasa hayo masuala matatu labda tugusie moja moja. Swala la kwanza, kweli what we watch is what is happening in our society, which is true. Na amezungumzia point muhimu, bali ya sisi kuyarejelea yale makosa. Why don't we caution? Ni kwamba okay, ni kama tu wewe wajua kama kuna maradhi pale, ukisema wewe utaingia hivyo hivyo uende ukaambukia maradhi kama ya corona for instance, ni kumaanisha wewe ujipendi. So okay, let's take things, okay, what we are seeing as learning lessons and not to repeat the same mistake. Swala la pili, la swala la kuwa hatuli mahali kumoja, sinia moja, that was love then. Lakini ulimwengu wa sasa kila mmoja anakuwa mgumu. Ataka mimi na mtoto wangu tutakula nini? Lakini twasahau jirani analala na njaa. Then how do you expect love to be there? Kwa hivyo sisi, our culture, na sasa tukizungumzia swala la modernization ambapo ni kitu cha tatu, it is meant kwa sisi tusahau mila zetu na desturi, which they were operating very well in our society, but now tuna adapt a culture that is not ours, and we end up corrupting our own society. So there's a lot of things that we need to discuss. Hata tukisema sasa hivi Fred, hii topic tuizungumza, it will take us at least a year tumalize kueleza mambo yanayoko katika jamii yetu. Sisi hata tujaianza topic wenyewe in real sense. Daktari. Yes sir. Kwa interest ya time, umeona kumbe muda leo wajua ni kama nina run. I'm running from my friends home, my neighbors home. I'm working from home leo. Siko na waelekezi wangu wa leo wamebaki Mombasa. Mimi nimesafiri mwenyewe peke yangu. Kwa mujibu wa time na ushauri wako kwa muda mfupi, tuone watu watasaidika vipi. What can people learn from what we are watching? Number one, I would like to say that we need to go back to our parents' days. We need to go back to how our parents used to parent us in those days. We need to bring out our children's creativity. Ni sisi wazazi tutafanya hawa watoto wawe the better people tomorrow. I appreciate the CBC part of education today, because as much as tunalalamika ni bulky, kona kazi mingi, but at least we can see the creativity in our children compared to how hapa nyuma pamekuwa ambapo watu wamekuwa wanakaa kwa TV from morning to evening. Number 2, pia ningesema tusiwe wazazi ati kwa sababu sisi ni .com parent, we allow our children to watch what we are watching. When we were growing up, ilikuwa ikifika saa 1 ungesikia tu after news, it's either mnaenda kulala ama TV nazimwa, ama mtoke sitting room watu wakubwa wa watch kipindi fulani. But in the current generation, utapata mzazi na mtoto wana discuss soap opera mali imefikia. You don't know who did what. Mtoto anaelezea mzazi, kama mzazi hakuwa siku 2, ni mtoto ndiye ata connect the dots mpaka mzazi afike mali the current episode imefika, which is very wrong.
we as the parents, we need to know what our children should watch. Inafaa tuweke boundaries to what we should be watching with our children and what our children are not supposed to watch. And we need also to control what our children watch when we are not there. That way, itasaidia watoto hata kutojua vitu zingine ambazo zinatendeka. And again, if you think the news that is news from media houses is not right that evening, say ukiona headlines na unotice iko na vitu vibaya, hakuna haja ukubali watoto wa watch. You can create a way of getting them out of the sitting room. Or even you can decide, okay, today we are not watching that news. So that watoto wasizidi kuona, kumbe kuwana is the order of the day. Kumbe kupigana is the order of the day. Kumbe hata ukikosea mtu, polisi atakushika after 2 days, utalipa kitu kidogo, atatoka. Mtoto ata grow up with a mentality knowing there's no that control, corrective measures in the world. Watajua we utaenda, utalipa, utatoka. But when we as parents correct our children from when they are growing up, we need to beat our children. Ukichapa mtoto siku moja, hawezi muua, ni kidogo tu umemcorrect. After that, mtoto ataendelea kuwa mtoto. Lakini ukisema ni mtoto, hawezi mpiga, sitaki anikasirikie, vitu kama hizo ndio zinaharibu watoto. Sasa wazazi pia inafaa tujumuike kwa kuhakikisha that our children are growing into better persons every day. That way tutasaidia. Number 2, again, I think there's somebody who said that we need to question what we are watching. It's very important. We just not need to react or rather respond to things because they are happening. It's high time that we as parents and even the entire society, we need to question, what are we watching? What is the meaning of this? Or rather, what was the cause of this? It's not that because the media has brought in, that is exactly what is happening. For instance, today the bloggers will do anything. Something might happen somewhere, but the way bloggers what they bring out, it's exactly the opposite of what happened. So usipo question, kuna chance that you will be number 1 to spread the news. Utasema, nimesoma mtu fulani ameandika kitu fulani. That is how it is. But in reality, that is not how that thing happened. So it's important that we need to question before we respond or react on anything, or even before we pass the information. We need to question it. Number 3, we don't have to even be the one to spread the news. When you see something, for instance, today you will see forwarded many times. Unaona news because somebody was brutally murdered somewhere. Hivyo na picha zote na video unazi forward. At the end of the day, imezunguka. Wazazi in the current generation, we don't have passwords on our phones because of our kids. Mtoto anakuja pia anaona kuna hiyo kitu mbaya hapo kwa simu. Atauliza, "Mam, ni nini?" Utamjibu kama mama tu, walimuua, ilikuwa mtu fulani aliua mtu fulani. Hivyo and it goes like that from one person to another one person, and it's the things that are bringing now us into this mess that we are in today. Daktari, Naam. shika na hapo, Yes. shika na hapo, ufunge mada, shika na hapo. Sawa, mimi namalizia kwa kusema kuna msemo maarufu ambao naupenda sana. Yasema ukichukua mtoto wako ukampeleka akafundishwe na Caesar, akiregea na tabia za Kiroma, washangana nini? Ikiwa wewe umemchukua mtoto wako, kwa sababu Caesar tabia zao ni za Kiroma, ikiwa wewe umemchukua mtoto wako ukampeleka Rome akasoma na akashika tabia zao, akiregea usishangae wewe akiwa na tabia zile. I think we can conclude with that.
Asante daktari kwa kuwa part of hii conversation ya leo. Mungu awe nawe, akupe afya njema. Tukutane tena kwenye makala panapo majaliwa. Nikimalizia tu, Videdi mdogo amesema whatever children watch gives them a mental picture either to destroy them or make them good citizens. During movie watching, then the generation knew killing is good because you receive a present, and the present was a woman. This brought a lot of inhuman and immorality. This is a key to teach. This topic is key to teach the society. Good job Fred and the team. Hivyo ndio Videdi amesema akiwa na watch from Mvita, Mombasa County. Beverlyn Olu alikuwa na watch kutoka Utawala. Nani mwingine nisimsahau, Victor Indiaka alikuwa na watch from diaspora. Bwana, niseme kwamba from wherever you are watching us, have a good evening, have a good day, have a good night. Mpaka tuonane tena. Daktari, asante. Asante Mildred. Thank you.